I'm Jaswinder Singh, and today I am going to discuss with you chapter 9 of class 10, light, reflection and refraction. In today's class, I will be discussing reflection of light, laws of reflection, diffraction, dual nature of light, properties of images. Let us start the video. Reflection and refraction. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ? Light is energy. Whatever we see around us is either matter or energy. Light is an energy. Light is a form of energy. What type of energy? That helps us to see the things. ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ. Light is a energy that makes the sensation of sight in us. ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਉਹ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ electromagnetic wave. What is an electromagnetic wave? Electromagnetic wave is a type of wave that have electric fields and magnetic fields associated with it. So light is a form of electromagnetic wave. Light is a form of energy that helps us to see the things around. ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ नहीं होती। We are unable to see the things in a dark room because of the absence of light. So light helps us to see the things around. Light is a form of energy that helps us to see the things of light. Light the key characteristics ne. Number 1, light travels in a straight line. Light ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ zigzag ਜਾਂ wavy form ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਆਲਵੇਸ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਵੈਨ ਇਟ ਫਾਲਸ ਔਨ ਅ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ। ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। When light falls on a transparent medium, shows refraction. ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਪਏਗੀ ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਫਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਟ ਚੇਂਜਸ ਇਟਸ ਪਾਥ। ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਏਗੀ। Speed of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second in vacuum. ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Speed of light changes when it moves from one medium to other. तो ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਚੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਨ ਵਾਟਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ, ਇਨ 에ਅਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ। So when it moves from air to water or from water to air or any other medium, so it changes its speed. What makes the things visible? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ? Because of the light. So what happens when light falls on an object? It gets reflected from that surface. So this reflected light reaches our eyes. When it reaches our eyes, it makes the feeling of sensation. So ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। So things are visible to us because of the phenomena known as reflection of light. What is a ray of light? A line of ray that travels in a straight line is known as ray of. ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। Beam of light, a bunch of rays of light is called beam of light. ਜਦੋਂ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੱਲੀ ਰੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ, ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ beam of light. A bundle of light rays is known as beam of light. Pencil, a narrow beam of rays is called pencil. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਬੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਬੀਮ ਹੈ so this narrow beam is called as pencil. Pencil of rays. Convergent beam ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ width between the rays of light goes on decrease. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। As the rays are moving ahead, the distance between the rays is decreasing. Such type of beam is called as ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਬੀਮ। ਇੱਕ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਬੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਬੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅ ਬੀਮ ਇਨ ਵਿਚ the rays appears to be meeting at a point is called as convergent beam. Divergent beam, in divergent beam the rays appears to be moving away from it. Divergent beam ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ increase ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। So the distance between the adjacent rays is increasing as the rays are moving further away. So this type of beam is called as divergent beam. Divergent beam appears coming from a point. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ appear ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ beam ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। The divergent beam appears to be coming from a point. Parallel beam ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ beam ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਆ ਨਾ ਘਟਦਾ ਆ। Parallel beam is a type of beam in which the distance between the adjacent rays remains constant. It neither increases nor decreases. Such a beam is known as parallel beam. What is diffraction of light? Diffraction of light is bending of a ray of light at the corners of the object. ਜਦੋਂ ray of light ਕਿਸੇ object ਤੇ strike ਕਰਦੀ ਆ corner ਤੋਂ ਉਹ bend ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। So this is called diffraction of light. Dual nature of light. ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਡਬਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ। ਕੁਝ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਵ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਾਈਟ possess dual nature. In some phenomena it behaves like a particle while in some other it behaves like a wave. ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਹਾਈਜੀਨਸ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਈਜੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ। Certain phenomena like diffraction of light can be expressed only if the light behaves as a wave. So Huygens explained that light is a form of wave while Newton says it is a form of particles. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਡਿਊਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, it behaves as a particle as well as wave. Refraction of light. Refraction of light is the bouncing back of a ray of light when it falls on a polished surface. ਜਦੋਂ ਇੱਕ polished surface ਤੇ ray of light ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ fall ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਬੈਕ ਆਫ ਅ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਆਈ ਆ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਵੀ ਸੀ ਆਵਰ ਇਮੇजेस in a mirror. So this is because of the reflection of light. The mirror is a polished surface, so the light gets reflected from the mirror and reaches our eye and we see our image. Mirror ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ polished surface ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਰਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਅ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ that strikes on a polished surface is called as incident ray. Reflected ray, the ray of light which is incident on a polished surface, it gets bounced back into the same medium after reflection. This ray of light that bounces back is known as reflected ray. Polished surface ਤੇ incident ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ray of light ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ reflected ray. So this is the reflected ray. Normal ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਔਨ ਐਨੀ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਨਾਰਮਲ।
ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਇਨ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ in language of physics is called a normal. Any ray that is perpendicular on a surface is known as normal. So here we see incident ray falls on a polished surface and gets reflected back. This point where the incident ray falls is known as point of incidence. ਉਹ point ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਰਾਨ ਔਨ ਦਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਫੇਸ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਨਾਰਮਲ। ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲ। ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਔਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Here in this figure we see various angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. Angle 1 and angle 4 no use। ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਗਲ 1 2 3 4। ਐਂਗਲ 1 ਤੇ ਐਂਗਲ 4 ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਐਂਗਲ 2 ਤੇ ਐਂਗਲ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਐਂਗਲ 2 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 3। Now angle 2 is angle between incident ray and normal। angle 2 ਕੀ ਆ? angle 2 ਹੈਗਾ ਆ angle between incident ray ਤੇ normal ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆ। ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ incident ray ਤੇ normal ray ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ angle of incidence। so angle 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ? angle of incidence। angle of incidence ਨੂੰ ਆਪਾਂ I ਨਾਲ represent ਕਰਨਾ ਆ। so angle 2 is angle of incidence। angle between incident ray and normal is called as angle of incidence। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ angle 3 ਜਿਹੜਾ ਆ, angle 3 ਕੀ ਆ? angle between reflected ray and normal। angle 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ reflected ray ਤੇ normal ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। angle 3 is between reflected ray and normal। so ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ reflected ray ਤੇ normal ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, this angle is called as angle of reflection। the angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection। so ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ angle 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? angle of incidence। ਤੇ ਜਿਹੜਾ angle 3 ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ angle of reflection। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। we are concerned with only those angles that are made with normal। the angle made by incident ray with normal is angle of incidence। angle made by reflected ray with normal is angle of reflection। we are concerned with only those angles which are found with normal। ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। incident ray ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗੀ angle of incidence। reflected ray ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗੀ angle of reflection। point of incidence ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ray of light incident ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ point of। the point on mirror at which the incident ray strikes is called as point of incidence। we draw normal at point of incidence। normal is drawn on point of incidence। ਜਿਹੜੀ normal ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ point of incidence ਤੇ ਹੀ draw ਕਰੀਦੀ ਹੈ। laws of reflection of light ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਓਬੇ ਸਮ ਰੂਲਸ। ਸੋ ਥੀਸ ਰੂਲਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। The first law of reflection is angle of incidence is equal to angle of reflection। that is angle I is equal to angle R। angle of incidence ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ angle of reflection ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ angle between incident ray and normal is angle I। angle of reflection is angle between reflected ray and normal is angle of reflection। ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ angle of incidence between incident ray ਤੇ normal and ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ angle R reflected ray ਤੇ normal ਦੇ ਵਿੱਚ। angle I is always equal to angle R। angle of incidence ਤੇ angle of reflection ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। angle of incidence is always equal to angle of reflection। second law incident ray normal to the mirror at point of incidence and reflected ray all lie in same plane। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਆ incident ray, ਦੂਸਰੀ ਆ normal ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆ reflected ray। we have three lines incident ray, normal and reflected ray। so all these three lies in same plane। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ incident ray ਤੇ reflected ray ਇੱਕ plane ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ normal ਦੂਸਰੇ plane ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ same plane ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। Properties of image formed by a plane mirror। image formed by a plane mirror is always virtual and
इरेक्ट। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल ते इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है। The size of image is equal to that of object। ਇਮੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਈਟ ਤੇ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਐਸ ਫਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਐਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਰਰ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇਗੀ। ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ। ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਅਪੀਅਰਸ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਅਪੀਅਰਸ ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ। ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ that image in which right side appears left and left side appears right. Image gets laterally inverted in a plane mirror. Properties of image. Image can be real, image can be virtual. So what is real image? Real image is that image that can be obtained on screen. ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So in cinema, we see the image is formed on a screen, or in our smart class, the image is formed on a screen. Such images that can be obtained on a screen are known as real. Virtual image, वो image है that cannot be obtained on a screen. वो images जिन्हां ਨੂੰ ਆਪਾਂ screen ਦੇ ਉੱਤੇ obtain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ obtain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ obtain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ obtain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇजेस ਆਰ ਦ ਇਮੇजेस that cannot be obtained on a screen, like the image that is formed on a reflected mirror at our home. So that image cannot be obtained on screen. So that image is a virtual image. ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇਰੈਕਟ ਔਰ ਹਿਡ। ਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that image is called erect. ਇਨਵਰਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਉਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ। ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਇਮੇਜ in which upside appears down and downside appears up. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਅਪਸਾਈਡ ਅਪ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਲਾਰਜਡ, ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ, ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ of same size as that of object. So if the image is of larger size than object, it is called enlarged image. If image is smaller than the object, it is called diminished. If image and object are of same size, it is called of same size as that of object. Three types of sizes are classified. Activity 9.1 image formation in a spoon. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੂਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਪੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਲਜਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਇਰੈਕਟ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਮਿਨਿਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀ ਬਣੇਗੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੇਗੀ, ਸਪੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇਗੀ
ਤੇ ਡਿਮਨਿਸ਼ਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਨਾਲੋਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ on the outer surface. So outer surface is the convex surface. The image is always erect, virtual, diminished. On the inner concave surface, this is inner surface, this is concave surface. So when the object is far from the spoon, when the spoon is far away from it, so the image is real, diminished and inverted. So when object is far away, so what is the observation? Outer convex surface. So this is outer convex surface. Outer surface, this is convex. A bar wala surface jehda hunda hai, a convex surface hunda hai. Image is always erect, virtual and diminished. ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰੈਕਟ ਬਣੇਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਣੇਗੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੇਗੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ that cannot be obtained on screen, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਡਿਮਨਿਸ਼ਡ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣੇਗੀ। So when the spoon is very close to us, the image is erect, virtual and diminished. When it is very far to us, again the image is erect, virtual and diminished. At any position, image remains erect, virtual and diminished. So it means the outer surface or the convex surface always form erect, virtual and diminished image. So on the inner surface, so when it is very close to us, inner surface, when it is very far to us, the image is real, diminished, inverted. So when the object is far, image is real, diminished, smaller in size and inverted. The real image is that image that can be obtained on screen. ਜਦੋਂ ਸਪੂਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਪੂਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ, ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਰੀਅਲ, ਡਿਮਨਿਸ਼ਡ ਤੇ ਇਨਵਰਟਡ। The size of image goes on increasing when the object is brought nearer. ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। As the spoon is brought nearer, the size of the image goes on increasing. So when the object is very close to the spoon, the image is erect, enlarged, virtual. ਜਦੋਂ object ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ close ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ object ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ close ਆ ਗਿਆ ਸਪੂਨ ਦੇ, ਸਪੂਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ close ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ? erect ਬਣੀ, enlarged ਬਣੀ ਤੇ virtual ਬਣੀ। So these are the properties of images formed by concave and convex surfaces. This is all about today's lecture. I hope you understood all the topics discussed in the class. In case of any query, you are free to write in comment box. All the queries in comment box will be addressed. In my next class, I will be discussing activity 9.2, activity 9.3, representation of images found by spherical mirrors using ray diagrams. Don't forget to join the class. Let us summarize today's class. Light is a form of electromagnetic wave which execute the sensation of sight in us. Characteristics of light. Light travels in a straight line. Light gets reflected when it falls on a polished surface. Light suffers refraction when it travels from one medium to another. The speed of light is maximum in the vacuum, that is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, and is lesser in any other medium. Speed of light changes when it enters from one medium to another medium. The wavelength of the light changes when it moves from one medium to another medium. Ray of light. The line in the direction of movement of light is called a ray of light. Beam of light. A bunch of rays of light is called a beam of light. Pencil. A narrow beam of rays is called a pencil. Convergent beam. The beam of rays in which the width of the beam goes on decreasing as the rays proceed forward is called convergent beam. Divergent beam. A narrow beam of light in which the width goes on increasing as the rays proceed forward is divergent beam. Parallel beam. A beam of light in which all the rays moves parallel to each other and the width of the beam remains the same throughout. Dual nature of light. Light possesses dual nature, that is particle nature as well as wave nature. According to Newton, light has a particle nature like matter. This particle nature is shown by the light in the phenomena like photoelectric effect. Huygens put forward the wave theory of light, which states that light has a wave-like nature
and is shown in many phenomena like diffraction of light and interference of light. Diffraction of light, the effect of bending of path of light around an opaque, very small object is known as diffraction of light. Reflection of light, the phenomena of bouncing back of the light when allowed to fall on a highly polished surface like a mirror is called reflection of light. Incident ray, the ray of light that falls on the reflecting surface is called an incident ray. Reflected ray, the ray of light that is bounced back by the mirror is called the reflected ray. Normal, the perpendicular drawn to the surface at the point of incidence is called normal. Angle of incidence, the angle made by the incident ray with the normal is called angle of incidence. Angle of reflection, the angle found by the reflected ray with the normal is called angle of reflection. Point of incidence, the point where incident ray strikes the surface of the mirror. Laws of reflection of light. First law, the angle of incidence is equal to angle of reflection. Second law, the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in same plane. Properties of image found by a plane mirror. The image found by a plane mirror is always virtual and erect. The size of the image is equal to the size of the object. The image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it. The image is laterally inverted. Properties of image. Image formed by actual crossing of reflected rays and that cannot be obtained on screen is real image. Virtual image, the image that cannot be obtained on a screen is virtual image. Erect image, the image that is upright is called an erect image. Inverted image, the image that is upside down is called inverted image. Size of image, enlarged image, when image is larger than the object, it is enlarged image. Diminished image, when the image is smaller than the object, it is called diminished image. Of same size, if the size of image equals the size of object, it is of same size image. This is all about today's class. Thanks for being with me.